Happy morning, children. Today in commerce session, unit 1 management process. In this unit, chapter 3 MBO and MBE. In this content, last sessions you learned for the meaning and definition of MBO, objectives of MBO, features of MBO. Up to this, we learned in the last session. Am I right? Now today, let's see in the process of MBO. Before going to the class, just recap section for this last session. Right, children? What is meaning for that MBO? MBO is a management system. MBO is a system. This is the effective participations and involvement of each other. What is mean by the MBO? This is a management. This is the superior power that manager the subordinate under that gate security ஒரு persons full involvement order join together they have to doing that process. Why they have to doing that process? To achieve the profitability of the management. So MBO main motive is to achieve the profitability of the management. So the full scope for individual strength and the responsibility. So the goal is individual with the organization, great self-control and motivates the managers into the action before the somebody tell him or her to do sure to do it. Okay, that MBO in general, the management by objectives. So the management, why they have to running that management, they have to start at the firm along with the group of people. The group of people frame the work of the organization. The organization motive is to earn profitability achievement. So that their aim should be joined together. It should be mingle it. So that the purpose they have to start it for the. It is a system. In generally, in America, USA, it is very popular. So, according to the George Odorin, they have to say that it is a system wherein the superior power persons like this subordinate they have to jointly identify its common goal. Any one goal. So, எதுக்காக அந்த organization run ஆகுது? So, they have to set the goal of the organization. அந்த கோலை வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்ணணும், எப்படி அச்சீவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார்ம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஒரு லெட்ஸ் சி தட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சோப் ஃபேக்ட்ரின்னு எடுத்துக்கோங்க. ஜென்ரலாக ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னும் போது பேசிக்கலி தே ஹேவ் மேக் த ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் த 4 major department in general for that organization. What are the departments? It should be a framework of the organization. If it is a manufacturing concern, it should be definitely have that production department. So the production department and the sales and marketing department, then the financial department, and then the human resource department. That is the administration office side. Okay, so these are the 4 major departments should be involved in your organization, right? So for example, in taken any soap factory, okay, that soap factory production department, they have that 100 workers under that superior. ஸோ அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மேனேஜருக்கு கீழே ஒரு 100 ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க, சபார்டினேட்ஸ். ஸோ ஹீ ஹேஸ் டு செட் ஐ ஹாவ் 100 ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ பர் டே ஐ ஹேவ் டு ப்ரொடக்ஷன் 200 soaps in a day. Okay, it is my duty. I'll done my duty to day regularly. He has to do that regular work. So obviously they have to, in that month of end, that production department, they have to produce that 60,000 soaps. ஓகே, ஸோ ஒரு நாளைக்கு 200 சோப்பு எங்களால் ரெடி பண்ண முடியும். என்கிட்ட 100 ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னும் போது ஒரு 30 நாளில் அவன் வந்து 60,000 சோப்பு தயார் பண்ணி வச்சுட்டான். வாட் நெக்ஸ்ட்? த சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் தே ஷுட் சேல் த ப்ராடக்ட் இன் த மார்க்கெட். ஓகே, இட் இஸ் பாசிபிள். It should be applicable nowadays in the situations, current scenarios. They must have to sell to increase the sales, but it is not obviously. But so in the sales department வந்து 60,000 சோப்பும் விற்றுருமானா அது கொஸ்டினபிள். அது தெரிஞ்சாதான் இவங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது அவங்களுக்கு தெரிய போகிறதில்ல. ஸோ அப்படி தெரியாத பட்சத்தில் அவனால் 60,000 சோப்பு விற்கக்கூடிய இடத்துல வந்து ஒரு 30,000 சோப்பு தான் விற்றுருக்காங்க அப்படின்பது. வாட் நெக்ஸ்ட்? ஆப்வியஸ்லி தட் நெக்ஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் கண்டிப்பாக அடிப்படும். இட் ஷுட் பி அஃபெக்டட் ஃபார் த ஃபினான்ஷியல் crisis. So financial department அடிப்பட்ட உடனே what is the next one? That administration department, human resource management should be reduce the salaries.
ஓகே. ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக கண்கூடாவே நீங்கள் பார்த்துட்டு வருவீங்க. இப்போ ஒரு ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் முதல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the students entering the school, they must have to pay the fees. That should be encouraged. If they pay their fees, it be increasing, and they have to producing that given that contribution to revenue to the subordinates in general way. So this should be planned to all. If production departments, financial departments, sales and marketing departments, and human departments, the 4 departments join together, they must have to plan that, identify the common goal. நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட் என்ன, நம்மளோட டாஸ்க் என்ன, டார்கெட் என்ன, ஸோ நமக்கு எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணால் இந்த மந்த் எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி கோல் செட் பண்ணுறது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஜாயின் பண்ணி யூனிக்காக they have to directing the process and achieving the goal. This is the management by objectives. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட்டுனாலுமே அதுக்கு ஒரு கோல் ஓரியன்டோட தான் இருக்கும். அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை எல்லா அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆல் தி சபார்டினேட்டட், சுப்பீரியர்லேருந்து சபார்டினேட்டட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே ஜாயிண்ட்டாக அந்த கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மோட்டிவாக பண்ணக்கூடிய விஷயந்தான் மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். எஸ்டர்டே கிளாஸ் ஐ எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங். வாட் இஸ் இதுதான் அவங்களோட டாஸ்க் அப்படின்னும் போது இதுக்கு டெஃபினிஷன் 2 பேர் சொல்லியிருக்காங்க, ஜார்ஜ் ஒடரின் அண்ட் த ப்ரொஃபஸர் ரெட்டின். தே ஹேவ் டு கிவன் த போத் டெஃபினிஷன். ப்ரொஃபஸர் ரெட்டினோட டெஃபினிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் த எஃபெக்டிவ் ஸ்டாண்டர்ட். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்டை க்ரியேட் பண்ணுங்கள். மேனேஜ்மெண்ட்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேனேஜரோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்ன, அவரோட டியூட்டிஸ் என்ன, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன. யூ மஸ்ட் ஹவ் டு ஃபஸ்ட் கிரியேட் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் த மேனேஜரியல் பொசிஷன். Then you have to given the conversion of these in the periodic time. So they must have to achieving the time, in the time duration, in the time duration குள்ள முடிக்கணும். எவ்வளோ முடிக்கணும், எவ்வளோன்றதை மெஷரபிள் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி லிங்க்டு வெர்டிக்கல், அது வந்து ஹாரிசன்டலாக நம்ம வந்து ஸ்பேன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பார்த்துருப்போம். ஹாரிசன்டலி மெத்தட் அண்ட் தட் வெர்டிக்கல் மெத்தட். ஸோ ஹாரிசன்டலாக இருக்கட்டும் இல்லை வெர்டிக்கலாக இருக்கட்டும், இது வந்து ஃப்யூச்சர் பிளானிங்கை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி போகணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டோடு இருக்கக்கூடியது தான் மேனேஜ்மெண்ட் பை ஆப்ஜெக்டிவ். இட் ஷுட் பி டிரைவ்ட் பை தி ப்ரொஃபஸர் ரெட்டின். கிளியர்? ஸோ இவங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன, மேஜர் கோல் என்னன்றது இந்த நான் சொன்ன இந்த சோப் எக்ஸாம்பிள்லேயே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும். அதே மாதிரி அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கணும், இட் ஷுட் பி யூனிக். தே மஸ்ட் ஹவ் டு derive that works. Now today's sessions, let's see the process of MBO. What is it? Process of MBO. How they have to processing the MBO. They have to divide into 8 process, major 8 process they have to do in that. First one is that defining the organizational objectives. Initially organizational objectives are framed by the top level management. So அவங்க top level managementல டிசைன் பண்ணாலும் அது lower level வரைக்கும் they have to amplify it. The definition of organizational objectives states why the business is started and exist. ஃபர்ஸ்ட் தே ஹேவ் டு சிஸ்ட் எந்த பர்பஸ்க்காக அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த அச்சீவிங் என்னன்றது அந்த அங்கே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய லோயர் லெவல் வரைக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸை புரிய வைக்கணும். அப்போ தான் அவங்களால அது பண்ணது. இட் வில் பி டிவைடட் இன்டு லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராசஸ். ஸோ முதல்ல நம்ம ஷார்ட் டேர்மில் என்னென்ன அச்சீவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது, இன்னும் லாங் டேர்மில் நம்மளோட பிஸ்னஸ் நம்மளோட ஃபேமை எந்த லெவலுக்கு கொண்டு வர முடியும். ஸோ இதை எல்லாத்தையுமே டிரைவ் பண்ணி ஒரு இலக்கணமாக வகுக்கக்கூடிய விஷயம் தான் டிஃபைனிங் த ஆர்கனைசேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த டிஃபைனிங் ஆர்கனைசேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். Point number 2, the second process is goals of each section. Goals of each section, either the production department or the sales and marketing department or that any department, marketing department. ஸோ அவங்க உங்கள் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்னா இந்த மந்த்து இவ்வளோ டாஸ்கில் இவங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும். தே மஸ்ட் ஹேவ் டு ஃபிக்ஸ் த கோல். மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்னா இவ்வளோ ப்ராடக்ட்டை வந்து அவங்க சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். இந்த மாதிரி தே ஹேவ் டு ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபிக்ஸ் இன் த செக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் அண்ட் த டிவிஷன் வைஸ் டு ஃப்ரேம் த பேசிஸ் ஆஃப் த ஓவரால் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, ஸோ த பீரியட் வித்தின் தீஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஷுட் பி அச்சீவ்ட் இஸ் ஆல்சோ ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ விச் ஆர் த ஆர்கனைசேஷன் தே மஸ்ட் ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர்ட். ஸோ தே ஃபர்ஸ்ட் set the goals of each organization. And the third category for the fixing the KRA. KRA is key result area. KRA is a one word answer. Underline the words in your textbook. KRA,
மீன்ஸ் கீ ரிசல்ட் ஏரியா. எந்த ஏரியாவில் நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும், அந்த ஏரியாவோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கணும். எக்ஸாம்பிள் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி சைடாக இருக்கலாம், மார்க்கெட்டிங் சைடாக இருக்கலாம், ப்ரொடக்ஷன் சைடாக இருக்கலாம், இன்னோவேஷன், க்ரியேட்டிவ், ஸ்டாண்டிங். ஸோ மெனி ஏரியாஸ் இண்டிகேட் டு த ஸ்ட்ரென்த் தே ஹேவ் டு ஷோ. ஸோ நம்மளோட ப்ராசஸில் கொடுக்கக்கூடிய கீ ஏரியா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்ன அப்படின்றத யூ மஸ்ட் ஹேவ் டு நோ இட். அண்ட் த ஃபோர்த் ஒன் கேட்டகரி இஸ் setting the subordinate objectives or targets. What are the settings should be derived it. Okay, the settings subordinates objectives of the objectives of each subordinate or the individual are fixed. It is preferable to fix the objectives at lower level in the quantitative units. ஸோ என்ன லெவலில் இருக்காங்க அவங்க, எந்த லெவலில் தே ஹேவ் டு அச்சீவ்மெண்ட், அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, சபார்டினேட்டும் போது அவங்களோட கேப்பபிள் என்ன, அவங்களோட ஒர்த் என்ன, அவங்க அந்த ஒர்த்துக்கு என்ன லெவலுக்கு அவங்களுக்கு செட் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த டாஸ்க் தே ஹேவ் டு ஃபிக்ஸ் இட். அண்ட் தட் மேட்சிங் த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் த மேட்சிங் ரிசோர்ஸ் வித் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ அவங்க கையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையா இருக்கக்கூடிய சபார்டினேட் அது ஸ்கில் ஓரியன்டாக இருக்கலாம், நாலேஜ் ஓரியன்டாக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எனி திங் தட் அடிக்விட்லி அவைலபிள் த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன் சேஞ்ச் the available resources should be properly allocated and utilized. இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸை வச்சு எப்படி அவங்க மேட்சிங் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும், ஸோ அவங்களோட கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது ப்ராசஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணும். தென் த பீரியாடிக்கல் ரிவ்யூ மீட்டிங். ஒவ்வொரு கோல் செட் பண்ணி முடிக்கிறதோட மட்டும் அவங்களோட டியூட்டிஸ் இட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட்டட். எவ்ரி month they have to conduct in the periodical revenue meeting in the duration of 3 months once or the 6 months once. They must have to general meeting to form and discuss what are the problems they have to facing that each department, production la irukkom, sales and marketing la irukkom, financial side la irukkom, illa human side la employee side la edachi problems irukkalam. So every day they must have to conduct the meeting. So what type of problems they have to face it. And that important one, the seventh one is the appraisal of activities. Every human, their motive is to earn profit. That the purpose the employee joined to do the work. ஸோ அவங்களோட அப்ரைசல் இது வந்து இண்டிவிஜுவல் மேனேஜ்மெண்ட் பை ஆப்ஜெக்டிவ்ஸில் வந்து ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனாக கொடுக்கும்போது ஹவு த இண்டிவிஜுவல் பர்சன் புட் த கான்ட்ரிபியூஷன் எஃபெக்ட் டு டூ தட் ஒர்க். ஸோ எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக செய்கிறாங்க, அவங்களோட எஃபெக்டிவ்னஸ் என்ன அப்படின்றத வந்து தெளிவாக வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தெரியும். ஸோ அவங்க அதை பேஸ் பண்ணி தே ஹேவ் டு given that increment or that appraisal hike, everything they have to producing for that. And reappraisal of the objectives. ஸோ அவங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸோட சர்வைவல் ஆஃப் த க்ரோத் மாடர்ன் பிஸ்னஸில் வந்து நிறைய டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும். ஸோ ஒரு கம்பெனி வந்து 10 கம்பெனியாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது அவங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதை திருப்பி இவங்க இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் நம்ம வந்து இப்போ என்னோடய ஆப்ஜெக்டிவ் டெய்லி இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணி இந்த விஷயத்தை பண்ணி இந்த இதோடு முடிச்சுட்டு நான் போகணும் அப்படின்றத செட் இல்லாமல் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும்போது தே மஸ்ட் ஹேவ் டு ஸ்ப்ரெட் அவுட் தேர் குவாலிட்டிஸ், ஸ்ப்ரெட் அவுட் தேர் ஒர்க் எஃபெக்டிவ்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து வந்தது தான் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பை ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் த 8 ப்ராசஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பை ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்? இட் இஸ் நம்பர் 1 இஸ் த டிஃபைனிங் த ஆர்கனைசேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், goals of each section, fixing the KRA, priority based, profitability, market standing, innovation, whatever is it, fixing the KRA. And the fourth one is the setting the subordinate objectives of target. Fifth one, matching the resources with objectives. Sixth one, periodical review meetings. And the seventh one, appraisal of activities. And the eighth one, reappraisal of objectives. So these are the process of MBO, the process of management by objectives. Now let's see the advantages of management by objectives. ஸோ இது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டோட யூனிக் என்ன, அதோட யூனிட்டி என்ன, இதோட கோல் என்ன, ப்ராசஸ் என்னன்றதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி பார்க்கும்போது உனக்கு அதோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், அதோட அட்வான்டேஜஸ், மெரிட்ஸ் என்னன்றது உனக்கு தெரியும். ஒரு கை தட்டி ஓசை வராது, 2 பக்கமும் 2 கை இருந்தால் தான் நமக்கு ஒரு சத்தத்தையே எழுப்ப முடியும். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது இட்ஸ் நாட் ஏ சிங்கிள் பர்சன், இட் இஸ் நாட் ஏ இண்டிவிஜுவல் பர்சன், இட் இஸ் த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் டு ரன் த பிஸ்னஸ். ஸோ ஒரு 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 அச்சீவ்மெண்ட். இப்போ ஐபிஎல் போயிட்டுருக்கு, ஐபிஎல் போது எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சிஎஸ்கேன்னு எவ்ரி ஒன் தே ஹேவ் டு கிவ் த ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ் தேர் பூஸ்டிங் டு என்கரேஜ் த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன். இதில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கெயின் கிடைக்குதா? யூ மஸ்ட் ஹேவ் டு என்கரேஜ் இட். ஸோ விளையாட போகிறது ஒரு 11 பேர் தான், அந்த 11 பேரோட டீம் ஸ்பிரிட் தாங்க இருக்குது. ஆனால் அந்த 11 பேருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்
ஃபீல்டு ஒர்க்காக இருக்கட்டும், கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டாக இருக்கட்டும், பப்ளிக் சப்போர்ட்டாக இருக்கட்டும், அந்த பூஸ்டிங் தான் அவங்கள மேற்கொண்டு அடுத்த ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போக வைக்குது. இதே தான் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு. ஸோ இதை வந்து மெயின் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்றதுலாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் MBO மேனேஜர்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் ஆப்ஜெக்டிவ் செட்டிங்ஸ், தே ஹேவ் எ கமிட்மெண்ட். ஸோ நான் வேலையை பிரித்து கொடுத்துட்டேன், எனக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்ட்டு எந்த மேனேஜரும் வேலைக்கு போக முடியாது. தே மஸ்ட் ஹேவ் த கமிட்மெண்ட் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் மேனேஜர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் ரோல். அவங்களோட ரோல் என்ன, அதுக்கோட சிச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்றத they must have to understood it and recognize the need for planning. ஒரு விஷயத்தை வந்து பிளானிங் போடுறது மட்டும் பெரிய விஷயம் இல்லை, அந்த பிளானிங்க்கு ரெகக்னிஷன் கொடுக்கணும். அந்த பிளானிங் வந்து யார் வேணாலும் போடலாம். ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ இப்போ இத்தனை விஷயத்தை முடிக்கணும் அப்படின்ற அந்த பிளானிங் கொடுக்குறாங்க அப்படின்போது அந்த பிளானிங்க்கு வந்து நீ மஸ்ட் பி த அப்ரூவ் இட், ரெகக்னைஸ் இட். இப்போ எக்ஸாம்பிள், இஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம் ஆஃப் தெம் நாட் present in that in and around the areas nowadays. ஸோ ஒரு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னும் போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கேருந்து என்னால் பேப்பர் எடுத்து வந்து கொடுக்க முடியல, நான் பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி அனுப்புகிறேன் அப்படின்னும் போது அது உண்மையான ரீசனான்றது வந்து தெரிய வரும்போது தட் மேனேஜ்மெண்ட் ஷுட் பி ரெகக்னைஸ் இட் அண்ட் கிவ் த பர்மிஷன் டு சென்ட் தட். ஸோ இல்லை இங்கே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு போக முடியாது. ஸோ தட் இஸ் த ரெகக்னிஷன் த நீட் ஃபார் த பிளானிங் அண்ட் டு ப்ரொவைட்ஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் த பார்ட்டிசிபேட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் and no work at cross purpose objectives of the different department or consist with that of others and systematic evaluation of performance. So ஒரு எல்லாரோட பர்ஃபார்மன்ஸையும் சிஸ்டமேட்டிக்காக ரெகுலராக டே டு டே they must have to check in and give more criteria of performance helps to take corrective steps. ஸோ ஒரு விஷயத்தை வந்து எப்படி பர்ஃபெக்டாக கொண்டு போகணுன்றத minutes to minutes they have to guiding them. Okay, so these are the advantages should be getting from this MBO. அண்ட் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பார்க்கும்போது ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும்போது அதோட நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கும், மைனஸ் இருக்கும். ஸோ சேம் தட் ஃபார் திஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் பை ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கும்போது மேனேஜ்மெண்ட் பை ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபெயில்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் த ஃபிலாசபி. அவங்களோட மெயின் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னன்றதை வந்து ஜென்ரலாக நிறைய ஃபேம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அவங்களோட ஃபிலாசபி என்னன்றது தே நாட் அட் ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் அண்ட் தே மோஸ்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டு நாட் நோ ஹவு டு இட் ஒர்க். அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ற விஷயமே அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் வாட் இஸ் த MBOன்ற விஷயமே தெரியாது. ஒய் இஸ் MBO நெசசரின்ற விஷயமும் தெரியாது. ஹவு இட்ஸ் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் டு பெனிஃபிட் கெட் இட் ஃப்ரம் த MBO. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் தெரியாது. அதே மாதிரி ஒரு டைம் கன்சியூமிங், மச் டைம் ஃபார் சீனியர் பீப்புள் இஸ் நீடட். ஸோ இந்த விஷயத்தில் வந்து இந்த சீனியாரிட்டி பீப்புள், ஒரு ஹெட்டில் இருக்கவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அவங்க நாள் கணக்காக ஒரு சில விஷயங்களெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணக்கூடியவங்களெல்லாம் நீ வந்து ஒரு சென்சஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்லீப்பிங் ஹவர்ஸ் ரொம்ப ரெடியூசிங்காக இருக்கும். ஸோ அவங்க எழுந்துறதுலேருந்து படுக்க போகிற வரைக்கும் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டோட சக்ஸஸ்க்கு நிறைய டைம் கன்சியூம் பண்ணியிருப்பாங்க, அதில் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்களோட ஃபுல் சோலோடு அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுதான் நேச்சர் ஆஃப் த MBOவோட ப்ளஸ். ஆனால் இந்த டைம் கன்சியூமிங் எல்லா ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்களன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். தே ஹேவ் டு ஹெவி எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ், ஹெவி பேப்பர் ஒர்க், தே அவாய்ட் இட் அண்ட் எம்பசஸ் ஒன்லி த ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் நாட் ஃபார் தி லாங் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு என்ன இது ஃபிக்ஸ் ஆகும், லாங் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு இட்ஸ் நாட் அச்சீவ் த கோல்டு ஒர்க் and it is the rigid objectives should be changed according to the charges. So up to this sessions I'll wind up this MBO. The next class let's see the MBE. In today's section you learn for the process of the MBO and advantages of MBO and disadvantages of MBO. If you have any doubt just clarify in the group itself, and as well as in your notes of lesson, commerce notes of lesson note, today your work is should write it for the process of MBO, only the 8 headings should be noted. And advantages of MBO, write minimum 5 advantages in your note, and disadvantages of MBO, minimum 3 disadvantages should write in your note. Refer with your textbook or refer with my PDF in your video class. Clear children? In general, a short term, you know what is mean by the management by objectives. Okay? Thank you children. Have a nice day.